Mazinzwawo tichitotuja tuje tokwamutoko toto kwedu ijai mapuno, ijai mango, ijai matohwe, ijai zvese, ijai muri kwamutoko tabenuka pekare nyasi musosvondo. Nhasi ndiri kuda kuti nyaya yacho iri pano inotoda wakagara pasi, kana une kamvura kako kana katii kako woisa pasi, woisa pasaidi, kozi tiri kutaura nasamutoko muzukuru wangu ari pano. Nyaya yacho inoda kuita kuenderai pamberi, munoda kuinzwa mega. Aiwa, tiri pano kanoiwa nyaya broadcast tabenuka. Ndini sangwadzi wenyu Spiwe Kachidza Mapfumo. Kunoti kuda kuona kuti vanhu vambopindeka mufacebook live muwachiona, kana maita like and also share. Wari kupinda Florence Mudzingwa, Joyce, wari kuuya mbichana. Toda kuwaendera pamberi, minaiti mire wati pindei ndozokunyepai zvatiri kutaura pano. Aiwa, daidzaiwa mwoyo, ibvai mandoita like muchibva maita share kuti vamwe wazive. Naiba Joyce naFlorence, nyepaiwa mwenyu waweye pano. Izvi zvinodaba kuita kunzonyepiwa wawega. Hanzi tine katii kedu nice song. Ndizvo tiri pano kutandara pano pakanoiwa nyaya. Basa redu nderekutandara. Moroiwa samutoko, kwai moroiwa Tendai. Wamorudze shuwa mbokwedu nyasi vanenge vachitotaurawo nesu nechibuja chedu tichibva tandonzwa kunge tasvika kumusha kwamakosa. Uyo Violet Kachidza tapinda. Brenda moro wena. Aiwa, ndikuona kuti muri kuramba muchipinda. Vamwe itaiwa kudaidza nepaWhatsApp kuti imi pindai mujoine muteerere. Wasangwadzi wapinda Spiwe Kachidza Mapfumo, kozi tida kuti tinesa kutaura tiri pabodzi ponyasi tichizvinzwa. Sekutaura kwandaita, nhasi tine get nasangwadzi. Get nasangwadzi tinenge tichitaura nemunhu mubodzi achinditaurira zvatinenge tichida kusheya nevamwe vanhu. Nyasi unoti kuda kutaura neupenyu hwemukomana anonzi Tendai Maduwa. Man, handisingagoni kutsanangura kuti asi ndoda kuti iye ataure ega upenyu hwake. Asi tiri kutaura a person akazvarwawo just like you and me, akaitawo upenyu hwake hwakasiyana nehwangu, akaita upenyu hwakaomarara, akagara mumastreets se-street kid, akazvisimudza ega, akadzoka kuchikoro, akapedza izvozvo. Now he's a life coach. He's a physical fitness trainer. Actually, inini anotondifonera mangwanani, tete chimukaitite my exercise. Iye Tendai iyeyo. He's a poet, he's a writer, and not only that, the man is an actor. And you know what? Headed for Hollywood from that life. Tendai, pinda wakanudze wanhuwa, pinda wakanudze wanyabedu vari kuchitera. Watowanda, ndiri kuona vari kuwanda, wana Carlos, wana Ovid Dzamara. Pindai. Titaure neupenyu hwako Tendai. Kanudza wanhu. Kwaiwa nyai makasimba chero wana Atenzi nanaMoyo. Ewo tiri vasvinu isu. Tiri kundokwira nokudzika kuita home tour kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe wachibunga huni, kumwe wachitongora nhowa. Ewo zvichitoendeka, ukabunga huni woenda wobika nhowa dzotonyopora zvototekaira. Ndinofara chaizvo tete nokundidaidza pano. Chitoko chichirimo hacho chandichabuda ba. Asi hey, I struggle a lot with Shona. Neshona ba. Na icho chekwedu chibujacho pakuti tichachitaura basi uri kugona watobva watokuda inini kamusangwadzi chero chatondidzingisa basa nakanoiwa nyaya iyo. I struggle a lot with Shona, but I'll try. Aiwa,
No, uri kugona uchiri kuzvigona. Kuno ndati vanhu urikuona Elizabeth apinda madoka chero vasangwadzi kweduno haiwa tinyepei wasvinu makadiko moroi makasimba matoko aiwa rambai makadaro muchisimudzira kumusha kwedu tinozvifata asi ibvai maita like muchiita share. You have to share ndokuti vamwani watijoinewo wadzwe kana vamwe vanenge vari paFacebook munondowanyepa kuti endai kuYouTube mutaise spiwe kachidza mapfumo watifollowe wachiona zvatiri kutaurazvi. Sekutaura kwandaita Tendai, tinyepa kuti iwewe Tendai upenyu hwako hwakabvira papi pawakazva inini wakanditaurira ndinoiziva nyaya yako asi ndinoda kutanga nekukutenda kuita very vulnerable kuzvipira kuti aiwa tete ndinoda kutaura kuti vamwe vazive ndichisimudzirawo vamwe vanhu ngekuti vamwe vanhu vanoti upenyu hwangu hwati hwanyanya kuoma kuti ndingazvigone unenge wakangama kuti kune vamwe vakatoita zvakaomarara. Ndinokutenda muzukuru, ndinokutenda. Shiya ndapinda mudariro uchitaurire bvira kwawakazvarirwa, wakazvarwa rini, zvikafamba sei, zvikagoenda kupi? Thank you, Tete. Like I said, Shona ndinoigona but kuti ndinyatso expressa properly, I'll try to mix both Shona English nechedu chitoko chacho whenever I can. Okay, being vulnerable, it's actually not a weakness. It's a sign of strength. Nda ukaona muupenyu uri munhu wekuti you want to claim to solve all your life problems alone and think that you have all the solutions for everything that you can encounter and hide certain things about your life, you should realize that you're actually the weakest person ever. But when you are strong, you then become vulnerable and share your life experiences with somebody or other people so that they themselves can also get help. Having said that, I made an intentional decision that God had blessed me to be where I am today. Chikomborero chandakawana naMwari chekuti akandikomborera kusvikawo ndiwane upenyu hwandinawo nhasi, zita randinaro nhasi, everything that I've built from scratch so that I can help one or two people. I may not save the whole world, but I may save one or two people that are in my position or that lived the life that I lived, so to speak. Retrogressing back, ndakazvarirwa kwamutoko kwamakosa. Ndiro kwamakosa mbukuro machapeya mamuye paside pa camp paya pachigona ndo pandakazvariwa panonzi pamango muzhinji ndo vanopaziva nokunzi pamango muzhinji ndo panotobva mango zhinji chaizvo dzinouya kwese kuna Nambaro panonzi pahumbasha kana kuti Maduwa ndo pandakazvariwa ndazvawa ikoko. Unfortunately, my mother passed on when I was 8 months old. 8 months, less than a year. And my father passed on when I was 9 years. So I then got in the hands of my grandmother. Amai wa amai kumusha kuinyanga ndo kwandakabva ndaendesiwa. Vanoti iwo ndakararama ndichikamirwa mukaka wemombe kuti ndigone kurarama kubreatha because they suspected I was sick and I may die anytime from that moment when my mother passed on. So I was sort of a reject child, as you may want to call it. So ndakararama ndichikamirwa mukaka wemombe direct for me to be able to survive until a certain age. I'll try to fast forward a little bit. Until a certain age, I went back kumusha kwa mtoko ndane 5 years kwa makosa ndo pakatangira nhoroondo yeupenyu hwangu ipapa. Taiwe warombo mumusha mune varombo but isu taiwe varombo wacho to the extent yekuti taisa afford a box of matches taipara moto nondowe ndo level yatanga tiinayo yekuti ndinofunga kuti pagore taigona kuafford a box of matches once in a year or not at all. Tairarama nokutanza kauyu kaye kana iri season yokunaya totanza kauyu todzvura toja pamwe pacho palibe sadza pamwe pacho palibe kana iyeyo sauti tichija pamwe kana tawana tumangai tokwatisa toja because tatiri 6 in a family of 6 and we were all kids wanga washaikirwa nevabereki. So level yedu yaiyo yekuti kana ma villagers wakationa takabata tichingofamba takabata ndo vanototi vanhu vari kuuya kopara moto otokutaura kuti imbogara ikoko Tendai tabatidza motoba ndo level yenhamo yatanga tiinayo iyoyo.
And then it happened that I then moved to the city because I'm the last born in a family of 6. I moved to the city and I then stayed na Baba Mnini, who then assumed father role in my life. Muningina wa Baba. That's when I suffered the level of abuse. I usually hear people speak about abuse, talk about abuse and all that, and I laugh a lot. Because sometimes when most of you guys claim it's abuse, to me it's actually leisure and pleasure and all that. Because kuti wanyimwa chikafu for 1 day, 2 days, you call that abuse and all that. To me, of course it is abuse, but when we speak of abuse, there's so much that I endured and suffered as a kid at that age that eventually led me to stay in the street, because I approached the police for 3 to 4 consecutive years without any help from the police. And I moved to stay in the street as a so-called street kid. Pana Samora paya along Samora ndo pandaigara. Pana Samora na what do you call it? Ya kunzi Leopold Takawira, between Leopold na Julius Nyerere. That's where I used to stay. That was my address. I stayed there and I started street performances. I would do poetry, I would do theater, and to raise money. And then I ended up buying my sculptures, reselling them, doing my paintings, my drawings to sell in the street and raise money. And then I sent myself back to the village, Kwamakosa. When I went to the village, I then resumed my academics. And then I got Form 1, by the way. Ndakachitanga kuchienda Form 2 because I skipped period yoyo. My peers were already ahead of me, so I skipped. Ndakangono join a Form 2. From Form 2, I did all my high school studies there to O level. From there, I went back to the city. I then met the late Dr. Skanyison Love, and then he gave me a scholarship to start A level at Zideco, and may God bless his departed soul. And he became sort of a father figure in my life. From there, I went to college, that's university, graduated, and my life then changed, because from there I then pursued media career as a journalist, and my life totally changed. Then one event then led to another event, one incident led to another incident, until I left Zimbabwe to where I am now. Of course, I'm a global citizen. I don't really stay or contain in one country. I'm just a global citizen who is just everywhere in the world, and the world was meant for me, and I just stay anywhere else I want to stay in the world where I feel it's okay for me to stay that time. Chivataurira kuti uri kupi pawakabva ipopo iye zvinezvi uri kuitei. Ndinoziva kuti unoita zvakawanda. I know kuti unoita zvakawanda, but inini chinongoti impressed, you're a coach. Like right now uri kutokocha vamwe vanhu, kuti wataurira vamwe vanhu kuti you know what, where you are, a bend in the road, it's not the end of the road. You lift yourself. Sometimes you are lifted by other people. Dzimwe nguva unozvisimudza by your bootstrap wega pachezvo zvako, like upenyu hwako panga pasina munhu wakataura zvakawanda. But nditaure kuti wakugara kupi, uri kuitei. Briefly, I've been around, like USA. I've stayed in USA. I've stayed in Thailand, Malaysia. I've stayed in Kenya. I've been in different parts of the world, really. But right now I'm in Dubai, and I'm just here. I'm doing fitness training. I'm a martial arts instructor. I'm an author, published author. I do life coaching. I'm a journalist, and I do acting and filmmaking, and I do adverts, commercial adverts. So that's what I'm doing. Kana uchitaura like that, kune vanhu vasingakuzwa. Inini I know, I follow you, and ndiri student yako, because every morning unotimutsa mangwani tete mukachiite ma-exercise. Fitness training yako is not kungoti munhu anongoti aiwa chimbotora rope unikirikini. You are a fitness trainer, and unema clients are all over the world. Okay, I want kune vanhu vangangodawo kuti kuku hired as a trainer, because inini I'm your student, and so I know what you're talking about, right?
unokota vanhu vako maclients ako ari kupi auno trainer? Okay. It's literally a fitness and martial arts academy, I must say. It's actually an academy. So I'm level 3 certified fitness trainer and 4th Dan black belt taekwondo instructor. So online, I have literally clients from all over. You know, you guys who are in Canada, I have USA, Africa, different countries in Africa, you know, others in Australia and Czech Republic and all that. The UK, I have clients literally who are spread across the globe. And then I have physical clients here as well that I train physically. So yeah, for those that will be interested to join, we do online classes, but you know, fitness is not just something you approach as a universal game. It's like a medical condition. You need somebody who understands body muscles for you to be able to achieve what you want to achieve. And I'm an expert in that. That's what I do mostly. And I understand what you need best, and I prescribe you with that. And I know you're telling the truth. And because you know what? Experience, if I didn't know you, if you didn't train me, and I know what it is. It's hard, but it's definitely worth it. I mean, 3 weeks straight, you will feel the difference. Now, let's move over to your passion. I know your passion is acting. And I know, for me to imagine, this is a person who lived in the streets. But Weson knows what a street kid is, the struggles of a street kid who got yourself up by the bootstrap, but now heading for Hollywood. How does that even work? Tell me your reacting. I know you do adverts. I've seen you posters. You're advertising for these hotels, for this, what, you know, the yellow, what is it called? You're out there. Anyway, tell us what you have done my advertising for. My company's Archo and which countries. I know you just came back from Nigeria for the some Nollywood position over there. Oh gosh. Tendai Abauyo a dropper, but I know he's coming back, don't worry. But tirikutaura nemurume ane upenyu wakaoma, wakange wakaomesesa. Inini akanditaura nhoroondo yake yese, nekuti akabva kupi, nekuti zvakazofamba sei, achizoenda kuchikoro, achizosenza nebasa raakuita iye zvino reacting irori. Ndo pane chido chatendai. Ndo pane chido chatendai. And inini kuona kwangu ndiri kutoona one day takutoti munoziva mukomana wemakambomuona pakanoiwa nyaya here achiita big stuff, global stuff, because he has a lot of talent. And asi nyaya yake yakandibata moyo chaizvo ngekuti sekutaura kwandaita, kuti kana uchinzwa nyaya dzevamwe zvezvi, saka ndatanga nekuti ari kuzviita very vulnerable, kutaura upenyu hwake wanga hwakaoma kudaro. Akataura nyaya dzakawanda. Dai akagona kuti come back pachirangwa apa aita drop. I hope he comes back kuti ataure ega some of those things he has gone through in his life kuti asvike paari iye zvino. Asi imimi muri kuteera, please like our page and also share so that zvibatane pamberi apa, ngekuti takamirira Tendai adzoke. Ndaimutaura kuti dai ukarega kudropa painterview yedu yatiri kuita nhasi, ngekuti ndiwe chete munhu ari papanel. Kana munhu une mumwe chete akadropa, hapana pekuti unoita fallback on uchidaidza mumwe, but ndinodaira achaita come back, because sometimes the network is a bit tricky. But at the United Arab Emirates, it should be okay. But if he was using his phone, it always becomes a problem. But tinotenda endese muri kutiteera yenyimbe achadzoka Tendai apedzise nyaya dzati yatatanda nayo. Asi takamumirira kudaro, ndakachida kungoti ndipinde pa get nasangwadzi pekare. Sekuziva kwamunoita kana ndichiita interview yemunhu 1, ndinoita 10 minutes, 5-10 minutes dzangu dzatinenge tichigadzirisa zveupenyu zvinonetsa mumafamilies umu. Nyaya yatinayo nhasi yandakachida kukukandirai apa ndeyekuti pane problem inoitika kana vanhu varoora zvezvi. Mukadzi nemurume madhisaidha kutanga upenyu hwenyu, dzimwe nguva wapinda mumarriage zvezvi, unoona murume wako kana kuti mudzimai wako ari kuchengeta wanin'ina wake kana kuti vana wevakoma wake. Ndizvo zvatinoita isusu pachivanhu.
tinochengetana. Nyaya yakataurwa naTendai kuti ndakazinge ndakugara nababa mudiki wangu and ndakapiwa abuse yanga iriko yanga iri very bad. And ndiyo imwe nyaya inonetsa munhu kana wapinda mumarriage. PachiWestern vanoti we are starting our new life, just me and my partner, saka we don't have to worry about anything or anybody. We are starting our life and we shouldn't be bothered. Dzimwe nguva vamwe vanogona kuzvitarisawo zvakadaro kuti kana vanhu watanga upenyu hwavo varekereka muwatande upenyu hwavo novana wavo wobva waite wosimudza vana wavo woreza vana wavo vachivaendesa kuchikoro. Izvi zvekuti tine munin'ina ari kuenda kwaNyamuzuwe tashaya mari yeform 4 isso hatidiba kuti zvinonetsa. Asi iyoyo isosi yema-very big problems mumafamilies. Munhu anenge aroriwa mumba musha mavanhu akuti handichadaba kunzwa zvana baba mudiki wanin'ina wako wari kuenda kuchikoro, amai wako anondinetsa, tinovatengera dhuku nematenesi kuti zviite sei. Zvinenge zvakaipa, mwoyo wakaipa iwoyo. Zvakafanana nezvakazvitaurwa naiye Tendai achitinyepa kuti ndaichengetiwa nevanhu asi waindiabhusa zvekuti kuti kuchengeta mwana womumwe munhu akatofanira kuswera nichinzi ndichengete wana wake, havasi wana wangu, handizvideba, handidi kuti vanhu waexpecte anything kwandiri. It's a source of serious problems. Vanhu vangangoitora lightly asi it's a big problem. On the other hand, murume kana aroora mukadzi, kana wamuroora kama handiti maamuri imwe chete, wochiti wanin'ina wako handidiba kuswera nichinetswa zvanzi munin'ina wangu ashaya chekuita sei, hapana mari yeschool fees. Pachivanhu cheduka tinobatirana pamwe chete muchiti munhu uku kana kwako amai wako kana yawinter watengewo tenesi nejuzi, amai wemukadzi wako uchiwaitirawo zvimwe chetezvo. Kuwana kunosiyana asi tinofanira kuita keep in mind kuti kana tichida kuchengetedza mhuri, zvinhu zvakabatana chaizvo munhu anofanira kuite kubatsira mumwe wake. Handiti ndiri kuona muri kunditeera asi hamusi kunyanya kutaura, makamirira Tendai Maduwa. Handizivi kuti zvaita sei kubana zvinhu zvinoita network futi kana zvinhu zvetechnology. I really was hoping kuti Tendai ndinomubata, ndikandimboedza kumufonera pafoni kuti Tendai zvafamba sei, wadropa and we are waiting for you. But kana pane vane zvauri kutaura wapindura iwe papa tichiona kuti muri kuti munoona sei upenyu hwakadai. Watanga tichinzwa naTendai upenyu hwaakagara nekuomerwa kwangu kwakaita upenyu. Sepite adropa ngekuti ndachida kuti anyatsa kupinda mumadetail ekukuudzai kuti zvinhu zvacho zvakaita sei. Taurai henyu. Ndianiko Michelle ari kuti aiwa tinoda kuti kubatsirana pakuti munoziva kana uchinzwa upenyu hwemumwe munhu uchifunga kuti iwewe hwako hwakaoma, unozoona kuti it's nothing because kune vanhu wagara upenyu huri very 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 difficult. Upenyu hwedu ndozvazvinoigara zvakaita. Saka pano apa toona kuti tingaone sei Tendai. Naika ini ndakutaurirawo dzangu togarisana sei mumhuri medu matinogara umu, tozvifambisa sei. Nyaya yekutadza kuchengeta vabereki inyaya iri very common, tinozviziva zvese. Handizive kuti imimi munozviona zvakaita seiwo imimi pamuri uko, kuti kana waroorana nemumwe wako maakugara mumba mozvifambisa sei. Unofunga kuti zvinenge zviri right here kuti kana taani wana wedu hatichada kuswera tichichengeta wamwe. Munofunga kuti zvinenge zviri nani here kana kuti kwete. Ndikaitoona kuti Tendai tinomubata here panapa kuti aita sei abva andoti zizi pena atitiza tichaziziva baiso. Gaitione timubate pafoni apa. Tinoda kuapologiza nezviri kuitika izvi asi munongoziva zvinhu zvazvinoita. My sincere apologies. I don't know. I'm not having any luck. Ndikutry kufona Tendai kuti ndione kuti ari kugona kuita comeback here pachirongwa. Irene ndiri kukuona urimo, na Joyce urimo, na Michelle, na Ruru Sims. Tendai anofanira kudzoka chero akatadza nhasi. Handiti aiwa ndinowirirana newe Ruru.
anofanira kudzoka ngekuti nyaya yake ini ndakataura naye in detail. Haisi nyaya yekuti ndinogona kukutsanangurirai, inoda achitaura ega iye, ngekuti machallenges acho anondityisa achinditaurira how it was like living in the streets, kuti ndifunga kuti ndiye munhu anenge achitodaidzwa achiti iye zvinezvi ndiri kumhanya kuenda kunollywood, ndiri kuenda kunigeria uko, wozombodzwa sangmadzi ndinokubata in 2 days time, iye zvinezvi ndiri kukenya because ndine advert yandiri kuita ikoko. Kuti munhu vakomana vana vaye vaiswera mumastreet vachitengesa, vachitora zvinhu zvako, kana ukabata ukarega kuwapa, wakabata banana it will be gone kana ukadya sandwich uri padhuze it will be gone kusurvive. But that was then kwaari upenyu hwaakutoita nhoroondo dzaakutaura wena. Aiwa ndinomudaidza, taapowa sangwadzi, onaiwo yari kuuya manje manje, munhu wedu aenda kamurendo wedu adropa paline, handizivi kuti zvafamba sei rachero, asi sekutaurwa nekuita vanhu vese vari kuti aiwaba ngaadzoke, ngaauye, Tendai ngaauye, ticharonga pekare, auye pachirongwa, ngekuti anhasi handizivi kuti chirongwa chanhasi zvafamba sei. Kana ndine vanhu vatatu hamunizonyetseba kuzviona kuti paita kaproblem, ngekuti ndine chitaura nevamwe, asi kana ari munhu mubodzi, kana adropa, zvinenge zvaakutonetsa kuti tozvifambisa sei. Saka I think kwanhasi tochiitei, topedzerawo pano half an hour yataita tichitandara, asi ari kugweda ndichamudzotsa kuti pamwe svondo inouya ndikakwanisa ndomudzosera ipapai, and I'll make sure kuti anenge ari laptop yake, kuti foni sometimes inodropa zvazvaita nyasi izvi, asi achagweda, achadzoka Tendai titaure naye, atitaure tinotanda pekare, achitinyepa kuti akazvarirwa kupi, akazokudziwa nani, zvikazoita sei, akazogara mumastreets zvaita sei, akazoita fitness training, now he's a life coach, zvese izvozvo akazviita sei, munhu anga ane upenyu huri against all odds. Aiwa, tinoda kukutendai kwanhasi, maite henyu mauya wotiteerera, taita problem zvedu, asi tiri kudzoka svondo inouya. Moswera zvakanaka, wanga watiteera. Aiwa, ndine urombo kuti ndakudisappointa, asi handiniba zvinhu zviri munondoziva zvinhu zveteknoloji zvi, tichadzoka naTendai pano achitaura. Morara zvakanaka, moswera zvakanaka kwese kwamuri. Ndini Sangwadzi, Spiwe Kachidza Mapfumo. Bye.